Okay, hello again. Buenos días. We are on page 8 today. Okay, estamos en la página 8 y vamos a estar resolviendo ecuaciones que tienen más pasos. So today we're going to solve equations, but they have more steps. So before it was just move, divide. Okay, antes fue simplemente mover y dividir. Ahora, más pasos. So now we have more steps. Maybe you will see parentheses. Okay? Si tú ves parentheses, tenemos que hacer algo con eso primero. So if you see parentheses, we need to do something with this first. For example, if it says 2x plus 5, and here is a 3. Okay, so, por ejemplo, si dice 2x más 5 adentro y un 3 enfrente, you're going to take the 3 and multiply to everybody. Okay, so vas a tomar ese 3 y multiplicar adentro a todos los términos. Y es muy importante ver los signos. Okay, it's very important to look at the signs. So 3 multiply 2x is 6x. 3 multiply positive 5 is positive 15. Okay? Y de allí puedo seguir el problema. Okay? And from there I can try to finish the problem. Other example of parentheses. Okay? Otro ejemplo con los paréntesis. Maybe it is negative 2, 3x plus 1. Okay? So now we need to be more careful with the sign. Okay? Ahora tenemos que tener mucho cuidado con el signo, because this is a negative 2 multiply 3x and negative 2 multiply plus 1. Okay, so negative 2 multiply 3 is negative 6x. Negative 2 multiply plus 1 is minus 2. Okay, so just because you see a plus here, maybe the answer is minus, depends how it multiplies. Okay, so aunque aquí hay un más, tal vez puede ser menos, depende del resultado de la multiplicación. Or, one more, okay, uno más, if I have maybe negative 2, 5x minus 3, when I multiply, menos 2 por 5, negative 2 times 5, negative 10x, menos 2 por menos 3, son más 6. When I do negative 2 multiply with negative 3, this is negative multiply negative plus 6. Okay, this is not combine, this is multiply. Okay, aquí no estamos haciendo combinar, estamos haciendo multiplicar. So depende en la calculadora que haces. Okay, so that changes what you do in the calculator. So, for these problems, we have 3 steps. Okay, ahora tenemos 3 pasos. Paso número 1, the first step. Do you see parentheses? Preguntando si tú ves paréntesis. If you see parentheses, you need to multiply right now. Okay, si tú ves los paréntesis, el primer paso es hacer eso. The second step and the third step are the same from before. El segundo y tercer paso son los mismos pasos de antes, que vas a mover, you're going to move, and you're going to divide. The other thing that can happen today, otra cosa que puede pasar hoy, is you see 2 numbers with x. 2 numbers with x. Okay, en los últimos 2 días no había ningún problema con 2 términos con x. Solamente había un término con x y luego otros números regulares. So here we have x in 2 places. 2 places. So we're going to see that. Okay, a empezar. Do you see parentheses? ¿Tú ves parentheses? Ajá, ajá. So I need to multiply. Negative 2 multiply 5, negative 10 with x. Negative 2 multiply negative 7. Okay, menos por menos is plus 14 equals minus 76. Okay, I don't multiply here because it's not in the parentheses. Okay, eso no está parte de paréntesis, por eso no sigo multiplicando ese número.
Now, who needs to move? ¿Quién quiere moverse? I have the x here. That means this number needs to move. Minus 14. Okay, so igual el paso, pasar ese 14, cambió menos 14. Combine. Negative 10x, no friends, que no tiene amigos. Así queda. Stays like that. Negative 76, negative 14. Boop. Gracias, calculadora, is negative 90. Then, to divide, the x is negative 10, divide negative 10. Okay? Igual de los otros días, dividiendo este número en frente de la x, we get x equals positive 10. Okay? So más o menos, después de hacer multiplicación de los paréntesis, aquí los pasos seguían normal. So you notice after multiplying the parentheses, all the steps were then the same. So let's do one more like this. Hacemos un ejemplo más que es así. Y voy a borrar eso para espacio. Number 1. Do you see parentheses? ¿Tú ves los paréntesis? Ajá. Right here. So I need to multiply positive 5 over here. So negative 75 se queda, stays the same. Multiply 5 por menos 2, 5 times negative 2, negative 10. 5 multiply positive 1 is positive 5. Multiplicando 5 por 1 son 5. Now I say, who needs to move? ¿Quién quiere mover? ¿Dónde está mi x? Mi x está aquí. Here is my x. So that means the plus 5 needs to move. Minus 5. Combine. Negative 5 minus 75. Minus 80 equals minus 10x. Okay, ¿cuál es mi x? El menos 10, because the x is the one with the minus 10. So I divide this number, and x equals positive 8. Okay, next examples. Okay, próximos ejemplos. Do you see parentheses? ¿Tú ves paréntesis? No. So no hay que hacer ese paso. Aquí tampoco hay. Here we also do not have parentheses. But I have more with x. Yo tengo más con x. 2x's aquí y luego 2 con x aquí. So, when I go to move, que cuando voy moviendo, igual aquí que por ejemplo, no quería número regular, quería pasar el número regular, es también posible mover o pasar una x. Okay, so just like before, when we move a number, because I don't want x and number in the same place, I can move anybody who needs to move. Okay, so voy a pensar que al final quiero x en un lado y quiero número en el otro lado. Okay, at the end I want x here and numbers here. So I say, ¿quién no está en su lugar? Who is not in their place? Okay, I want x here, yes? So x is here, good. Plus 2, needs to move, minus 2. X is good, it's the correct side. Minus 10, it's good, it's on the correct side. Okay, so en este caso, si quiero todo que lleva x en un lado, ya están esos dos en su lado, no están moviendo para nada. Pero aquí querían números regulares, aquí ya estaba, pero ese pobrecito tenía que moverse. So now I have friends in 2 places. Ahora tengo amigos en los dos lados. I have 7x and minus 9x combine negative 2x. And here, negative 10 minus 2, boop, negative 12. Then divide the negative 2, divide negative 2, and x equals menos 2 entre menos 2, negative 12 divided negative 2, positive 6. Okay,
Okay, so la idea clave, lo que es muy diferente, es que tú tienes que decidir si la X ya está contenta, quédate aquí. Si el número está contento, ese número no, tiene que mover para los amigos están en sus lugares. Okay, so make sure we're noticing if I want X over here, these two are happy. The numbers need to be here. You are not happy. You needed to move. Okay, so otro ejemplo. One more example. So again, I want X here, numbers here. Quiero X en este lado, números en este lado. So ¿quién quiere mover? Who wants to move? The X, he is happy. Very happy, this X. The -6, he is regular number. Ese es un número regular. Él no está contento. Quiere pasar a su lado. So -6 cambia +6. So that needs to move and change +6. The 3 is regular number. El 3 es un número regular y sí está en su lado. Pero este 3X, quiere estar con su otro amigo X. So this 3X wants to be on the side of the X. We need to move it -3X. Eso igual que el -6 cambia +6, ese 3X cambia -3. Cambia signo cuando pasa o cruza esta línea. Okay, anything that moves across this line will change sign. So if I need to move regular number, it changes. If I need to move X, it changes. But if I didn't need to move it, it doesn't change it. Okay, otra vez, si pasa o cruza la línea, cambia. En este caso no era necesario, ya están a su lado, por eso nadie cambió su signo. Pero aquí pasó y aquí también pasó. All right, let's find our friends. Encontramos los amigos. We have -3x and 6x, so -3 más 6, -3 plus 6 is +3x. 3 plus 6 is 9. Divide. 9 entre 3, 9 divided 3 is +3. Okay, so let's practice, que es necesario practicar eso seguramente. So on the next page, there are 8 problems, but I want you to do these 4. Okay? Aunque hay 8 problemas, yo quiero que hagan esos. Si no pueden ver muy bien los números, los voy a volver a escribir. 5x minus 5 equals -30. -4x plus 3x minus 8 equals -7. -2 parentheses 3x minus 5 equals -14. And this one is 4x minus 1 equals 2x plus 19. Okay, so si por ejemplo no lo puedes ver, if you cannot see it, I write it more big. Okay, so tú tienes que decidir. Do you see parentheses? No, 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 yes. I need to do the parenthesis first. Okay, si veo parentheses, eso yo hago primero. Next, who needs to move? ¿Quién quiere moverse? X está contento, ese número no. ¿Qué tal aquí? X contento, X contento. Este 8, no. Eso tengo que multiplicar primero, entonces yo lo sé. Pero aquí, X contento, número no. Este X no. Este número sí. So, tienes que saber que X está aquí, número regular allá, y si ya está en su lugar, contentísimo. Y si no, va pasando. Okay, put pause on the video and try these 4 questions. Que pongo pausa en el video, intentan esos 4 y les doy las respuestas para ver si entendiste, porque hay mucho. Okay, pausa. Put pause. 5, 4, 3, 2, 1. Boop, boop. Okay, here are the answers. Okay, aquí están las respuestas a los 4 en el medio. Otra vez, paréntesis primero, aquí tenían mover, ¿quién necesita mover? Y el final paso es división. So again, the first step is if you see parentheses, we need to multiply. Then decide who needs to move. Maybe X, maybe number, maybe no. Every question is different. Then the final divide. Okay, so si tú tienes mal algo aquí, véalo paso por paso. So if something is wrong in the answer, look at these steps. Okay, no parentheses, move, divide. Here,
Esos dos x's eran contentos porque ya están en su lado correcto. These two x's did not need to move. They were already happy on their side. But the 8 needed to move. Pero el número regular tenía que moverse. Contra aquí, whereas here, this x needs to move and the number needs to move. ¿Ok? Si tiene problema con eso, voy a escribir un ejemplo. No lo voy a cumplir, solamente para pensar en cómo mover cosas. 2x más 5 menos 3x más 2 igual a 6x más 1. Ay, mucho. Okay, so lots and lots of things. I just want you to think, if here is x, here is the numbers, que aquí están los x's, aquí están los números, ¿quién ya está en su lugar y quién necesita mover? Who is in their spot and who needs to move? X, happy. X, happy. This x, no, needs to move, minus 6x. The numbers, número regular, aquí, happy. Aquí, no, mueva, minus 2. También mueva, minus 5. Okay? No tenemos que resolver el completo, pero esto es, ¿cómo se dice? La idea o el idea, no sé. Okay? Pero x un lado, número otro lado. Muy buena suerte, y si tienes pregunta al principio de tu clase, entra la llamada de Zoom and we will talk about it, y ahí podemos hablar. Adiós.